If you're listening in right now, this is a Star FM Zimbabwe, and you are listening in to a program called The Breakout with Mr. Dobie. Mr. Dobie is with you every Monday, Tuesday, and Wednesday from 3 a.m. to 6 a.m. on The Breakout. And this morning on The Breakout, we are doing a Roots of Love with Dr. Bruce. This is a segment where we try to help you to strengthen your marriage or your relationship, and we attempt in various ways. In studio every time on Roots of Love, I have Dr. Bruce Chitsungo, who is a clinical family therapist. He's also an author. Sorry, I got distracted, and I don't know where my mind went. I hope I'm still okay. I hope I'm all right. My mind just escaped. Okay. Yes, I went blank. I don't know how that happened. I hope I'm okay. I hope I'm okay. Well, Doctor, thank you so much for joining us this morning. Thank you, Baba. It's always a pleasure, and it's a good morning to all our listeners. Yes, indeed. But Doctor, courtesy of this program, we came up with an idea. Yeah. The Roots of Love group Honeymoon. I want you just quickly to tell us about this idea that is a brainchild, that is a baby of this radio program. Okay. So we are saying muma phases ema marriage is mune phase at not the honeymoon phase. And sometimes one of the issues that is easily forgettable is we can go through life tisina kuzviita izvo zvichida kuitwa. Pamwe pacho munogona makajambira kana kuti makazviita, but you feel like dzokororo ine simba. So what we are saying is this coming month of August, first week yacho, we have set up 2 days and 1 night. It's a weekend getaway for couples of like mind. Varikuti isusu toda kumboita rekindle our love. So we have set up a date which starts in the morning until the evening. Then we have good accommodation, and then we sleep ikoko kwatinenge tiri. We wake up tiri iko futi toita futi ma morning programs edu, then we disperse. So we are just saying this is not for couples that don't feel like they don't need it. We are looking for those who say, patiri, it's either. I remember the last time, Baba, that other couple edu, right? Isusu ka honeymoon phase kedu ka honeymoon katakaita. It wasn't very special. So it's tukuti iko zvino tikagona kubatana zvakare tombo spicer because muimba kati rudo imoto runotoda kukuchidziro. Yeah, so that's what we are doing, and that's what we are encouraging. So get in touch with us. Madays edu akutosvika, and we are so much encouraged, even a feedback yatiri kuona, and also we are encouraging you, don't miss out. This might be your chance to forgive each other, to rekindle your relationship. There you have it from Dr. Bruce himself, talking about the Roots of Love group Honeymoon that came out as a product of this particular radio segment. And we look forward to be seeing you on the 8th and the 9th of August. Come through, register whilst the spaces are still available. Now, let's get into today's edition of Roots of Love. Doctor, you sent me a message over the weekend. Can you give me background and context to that particular message before I read it? Okay, so I'm so I'm enthused, Baba. Yes. Because of the way that people really listen to our program. Yeah. So this one just came out of the blue. Someone just sent a message. You might not know me,
but I've been following this program, and I wish you and Mr. Dobie and the listeners can also dissect this one for me. Yeah. Because ndikuona kunge mukatibetserawo inini tichangotanga wa marriage. They are 6 months into this. Okay. So they want us to also maybe help, because journey yavo ichangotanga, and they feel kuti if we don't get help, or if we don't get maonere evamwe, maybe maonere ake iye feels like maybe pamwe ndini tobhaisa. Okay. So message tina yopano, if you are listening right now, tichada contribution yako iwewe. Dr. vakatoiona message vakabatsirana nemudikani, mudikani akatobatsirika, asi chatakuda kungonzwa ipfungwa dzako, because mudikani akati ndingada kunzwa pfungwa dzevamwewo vakasiyana siyana. So here is the message, sekunyorwa kwayakaitwa, sematumirwa yakaitwa. Hi Doc, firstly, thank you for your Wednesday morning radio program. It's become one of my favorite shows, and I've learned so much from it. I wanted to share something that happened over the weekend and hear what you and your listeners think. My husband and I have been married for 6 months. This past weekend, we visited one of his cousins in Harare. We arrived on Friday evening. He had a lovely time and spent the night. The next morning, while we were preparing breakfast, my husband's cousin asked me to wash the bed sheets we had used the previous night. What caught me off guard was that there was also a maid in the house. Since then, I've been wondering, is this considered normal hospitality, or was she trying to send me a message without saying it directly? Now we are planning to visit other relatives, and honestly, I don't know what to expect. Should we start carrying our own blankets and linen when we visit family? Or was this just a unique household custom? I'd really love to hear your thoughts and those of other listeners. If you were in my shoes, how would you have interpreted the situation? So you might want to help Nemdikan Tibatsran. Doc, what was your first reaction when you saw this message? It really caught me yakandiro off guard, Shona. Okay. Because when I will be honest with you, when I read it, I had some thoughts of my own. Okay. Panika kufunga kwandaitoita ondega. Okay. But pakuramba ndichiverenga nekukanda mune zvimwewo zvimagroup tichida kunzwawo pfungwa dzevamwe, it has left me now more puzzled. Okay. All right. So also asking Takamirama my message is this a common thing, or was it a unique message, or was it a unique phenomenon to say and to be honest with you, I actually have another case which is like closer to home. Closer, all right. When that happened, and when it was discussed, discussed kwa ishtonzi anodada. Yeah. Angatoti kune munhu ashanya azowacha. So this was my first impression yekuti maybe case here nakambosangana nayo, it's unique to that side, because it was north of Samora. Oh, so it's the same kind of people. Yes, so you think kuti uyu pamwe munhu haana kugamuchira muroora, and ari kuita kakuchengera kuti aroda kufiliwa kuti no, welcome to the family, but wauya kumba kwangu saka rekanimbokuratidzawo kuti chi ndini pana. Yes. Okay. Yeah. Interesting. So quickly, if you're just joining us, we're doing a Roots of Love, and we have just started, so you haven't missed out on anything, except to know that the Roots of Love group Honeymoon is ongoing. Registration is ongoing. But at the moment, we have a message that was sent to Dr. Bruce by one listener, who then said, Dr. Mapedza kundibatsira ndoti muzoyende so message on radio tindinzwe pfungwa dzevamwe kuti zviriko iri kwevamwe. So
the message reads, I'll repeat the message just for the sake of those who are just joining us, and then I'll read the messages as contributions. You can also contribute your thoughts. Hi, Doc. Firstly, thank you for your Wednesday morning radio program. It's become one of my favorite shows, and I've learned so much from it. I wanted to share something that happened over the weekend and hear what you and your listeners think. My husband and I have been married for 6 months. This past weekend, we visited one of his cousins in Harare. We arrived on Friday evening, had a lovely time, and spent the night. The next morning, while we were preparing breakfast, my husband's cousin asked me to wash the bed sheets we had used the previous night. What caught me off guard was that there was also a maid in the house. Since then, I've been wondering, is this considered normal hospitality, or was she trying to send a message without saying it directly? Now we are planning to visit other relatives, and I honestly don't know what to expect. Should we start carrying our own blankets and linen when we visit family? Or was it just a unique household custom? I'd really love to hear your thoughts, and those of other listeners. If you were in my shoes, how would you have interpreted the situation? Yeah. So, my message ati now pano. Regai nditange na voice note. Tozoenderera mberi na my message. Mamuka sei mama mai Amos. Sorry. Mashitsi anatongafanya mkwashi kwa mwano mkawachi mashandisa. Isu siripa yote wazi. Hapa nini hapa ni aifu tufanya mkwachi na mashitsi wazi. Thank you mama mai Amos. And story normal. Ndozvinofana kutoitwa izvozvo. Zvakatoitwa nekazini hapana kana chaakambobaiza. Vashandisa mashitsi ngavawache mashitsi avo vega. Another voice note. This is very common, especially for the woman shingle. The argument is kana uri mungora. Uri kuda kuti ani azosara achiwacha zvawashandisa iwe nomurume wako. Chero paina maid, but the cultural aspect has to be honored. So that's very normal. Hapana chinoshandisira ipapo. Uye ngatarisire kuti kwari kuenda, that will be the same case. However, vakasamukumbira kuti awache, she just has to consider it being one out in I got away with it. But otherwise, yes, anofana kuwacha, that's very normal. Kusenga your own sheets is an option, but be careful kuti ukanovaudza kuti una mashitsi ako unoona kuti azvagara sekuti wavadadira vabada kuti muntu ufamba nezvinhu zvako. Exactly my point. Because how do you communicate message pasina offendana? So I think the first step inogona kucommunicateka zvakanaka pasina offense yekutanga yekuti the expected thing is this, and now that you know, because it's now good kuti waakuzviziva kuti since zvakamboitika kune macousins enya zvinhu zvinototarisirwa, so the next time hazvina kunaka kuti uchimirira kuudzwa muchitomuka makuseni and anchikumbirawo pekuwachira ndoda kuwacha mashitsi, they will appreciate you more because that akadzidziswa nemurume wake zvatinoda isusu yatsika dzedu. Kuratidza kuvhunduka kwaaita zvaratidza kuti itsika yaasina kujaira yaasingazive, and I also think maybe murume wake anga asinganyatsi kuziva nezvazvo, haanyatsi kuziva tsika dzake, kana kuti murume wake akavarayirwa pakumutaurira zvimwe zvezvinhu zvinotarisirwa from where he comes from. Also, we are tipa voice note. Ati it's a common practice. Is it a common discussed practice, or it's a common practice inongoitwa murunyararire? Because one of my concerns I got through this message was, come on, where is this even discussed? Because vakawanda madzimai vanoita kitchen party havasati vambonyanyonzwa tsika iyo ichitsikirirwa stereki. So kana iri common practice iri kunyanyombotaurwe, because if it was a common practice which is taught or discussed, I don't think we could be having it as an issue. This could be our roots of love for today. Well, mafungiro angu Dr. tichizoipa kuna vamwe regai tiipe kuna vamwe, but mafungiro angu pane nyaya yamataura kuti is it a
commonly discussed issue, or is it just a common issue? And can I discuss kwa kupi? You raised a good point about kitchen parties. I think muzhinji matiri kudzidza tsika dzekugarisana mudzimba medu pakuwanana kwedu, kana kuti madzimai kwavari kudzidza tsika dzekugarisana nevarume vavo mudzimba dzavo. Kuzhinji kwatiri kudzidza tsika idzi hakusiriko kwatinofanira kunge tichidzidzidza. Okay. Kitchen parties, as much as they are good, I don't have anything against them. I think tsika dzinodzidziswa muma-tea parties hadzisi tsika dzamunofanirwa kunyanya kuteedzera. Okay. Nekuda kwei, listen to me carefully. Yeah. Reason why musingafaniri kudzinyanya kuteedzera idzi, vanhu vari kubva from different parts of cultures dzakasiyana siyana. Saka uyu anokudza zvavanoziva kwavo, uyu kwavo, zvekuti ukazozvishandisa kuna unogona kuofenda vanhu vekwenyu kwawakaroorwa. Uchifunga kuti ndaita chinjira right, nekuti wakachinzwa chinoitika mumwe abva kumasvingo iwe unozviita kwaMutare, kana kuti mumwe abva Gokwe iwe unozviita kuHurungwe, munogona kuvhiringana. You know, so chinhu chakanaka I think chisiri kuitwa now chinogona kuita kuti chicompensate nyaya yema kitchen parties is pari kufanira kunge pachidiscusswa nyaya iyi panoroorwa munhu, panogariswa, handizoti panofambiswa sei nana tete ndo panofanira kutsanurwa kuti mumusha medu, zvawapinda mumusha medu izvi ndizvo zvatinotarisira. Munhu achiroorwa, handiti poitwa, handizoti panoitwa mutambo wakaita sei, panoitwa mitambo iyoyo yekunzi munhu aroorwa akugamuchirwa mumuri, ndo panofanira kuitwa semaitirwo azvinoitwa kuma kitchen party, ndo zvinofanira kuitwa mumuri. Ana tete varipo vachidzidzisa munhu, right, isusu kwedu kunodanzwe, murume anodanzwe, ana amai vanodanzwe, ana baba vanodanzwe, kana ukashanya zvinodanzwe, zvichitaurwa in a family setup, because zvikataurwa in generality tinotora zvinhu kwakasiyana siyana tikanovhiringa imba yedu, kwete nekuti zvinhu zvatashandisa zvakashata, asi kuti hazviapply kwatinobva isusu kwatazoroorwa uku. Okay. Ndo pfungwa yandinayo, but regai tinzwe pane pfungwa iri panapa yatatumirwa. Sorry, ndichakumbirawo coach D, ndichakumbira musende message muri pasina ruzha maningi. We are struggling to hear. Pane ruzha rwakawanda. Regai ndite mamwe message ekuverenga, pane message aita zvekutumirwa. Hanzi vaviri vanenge varara vese mumachira pashandiswa izwi, asi nekuti takuda kunoedza kwakuchena, saka regai ndishandise mazwi akareruka. Vaviri ava vanenge varara vese pamusoro murume nemukadzi vakafuga machira evaridzi vanosiya vawacha kana kufamba neavo, nekuti vanenge varara vese mumachira aya. Imwe pfungwa iyi. Hi Mr. Dobie, good morning doctor. Inini handione paine nyaya. Iwewewo kumba kwako, would you want masheets ashandiswa neimwe couple kuti umawache here? And would you want maid to wash your own linen? Hakusi kulodge uku. Uyu atori nani anoti wachai. Vamwe vanotokupai separate rooms so that they avoid such situations. Inikwava mnene wangu taitorara different rooms. Yeah, inenge extreme measures. I like where it's going, because this is exactly where it becomes an issue now. Pakuti, how do we handle it? These guys are 6 months into the marriage. And yes. Taita uketesi yekuti hamuna kuuya kumuchato wedu, handiti tiri kutofara, mukufara uku murudo toda kuuya kuzokutirakidzai muroora cousin, mamusipo patakaita sei, patakaita muchato, handiti. So uyu munyori akabva atozobvunza kuti sikanaimi muri kuti pese patichashanya isitireka 6 months. 1 tofanira kuwacha, 2 tofanira kungoita mukomana nemusikana here sezvaakutaurwa. Alright, kuti topiwa dzimba dzakasiyana. You see, kana kuti because vamwe vanga vakutopopota ipapo kuti imimi, why are you becoming too comfortable imashanya? Because muchauraya mibhedha yedu pamuri kuita sei, tichakupai room yemwana musiya machikora mubhedha wemwana, hamuziye noizi dzinoitika pamubhedha ipapo, imakuva comfortable. So it becomes now an issue yekuti is it common practice, is it hospitality yekuti kana tasvika tikashanya takutotorana sehanzvadzi nehanzvadzi, ende kana tikaitorana sehanzvadzi nehanzvadzi tinofanira kuwacha futi here? Alright. Yeah,
Regate tinedari rakakura pano daro rinotibatsira. Good morning co-father. Ingori nyaya yesmart yaidiwapo. Hapana chakashata hapo. That's a message coming in from Trust Mukondo. There is nothing like that. The issue is that these relatives look down upon this couple. Pachivano, I would say vakasema vayenzi ava, and I don't believe they do the same to all visitors who come there. This is someone else. There is nothing like that. The issue is that these relatives looked down upon this couple. Pachivano, I would say vakasema vayenzi ava, and I don't believe they do the same to all visitors who come there. All right. If you're just joining us, thank you so much. This is Roots of Love with Dr. Bruce. We usually go through topics and stuff, but today we have a message that one of our listeners, one of you, sent to us. And he said, Dr. Mapedza kundibatsira, after our session, I would want you to pause my message to the rest of the listeners so that we hear what others think. And for context, let me quickly go through the message so that ausarire pane vamwe unzwa kuti message yacho yange yakanzi kudi waisawo pfungwa dzako pamwe taigona kubatsirika kubva papfungwa dzako nevamwewo vaigona kubatsirika. Message yatakatumirwa nemudikani yaiti yo, hi doc, firstly thank you for the Wednesday program on radio. It's become one of my favorite shows and I've learned so much from it. I wanted to share something that happened over the weekend and hear what you think and your listeners. My husband and I have been married for 6 months. This past weekend, we visited one of his cousins in Harare. We arrived on Friday evening, had a lovely time, and spent the night. The next morning, while we were preparing breakfast, my husband's cousin asked me to wash the bed sheets we had used the previous night. What caught me off guard was that there was also a maid in the house. Since then, I've been wondering, is this considered normal hospitality, or was she trying to send a message without saying it directly? Now, we are planning to visit other relatives, and I honestly don't know what to expect. Should we start carrying our own blankets and bedding when we visit family? Or was this just a unique household custom? I'd really love to hear your thoughts and those of other listeners. If you were in my shoes, how would you have interpreted the situation? And voice notes in an effort to help us. Iye munhu kana akakura pane utsanana kana achigara maparents ake kana aine utsanana, amai even vaine maid, mai vanofanira kuwacha mashitsi avo muridzi wemba. Iye akamuudza kuti awache muridzi wemba, pamwe anotozviwachirawo mashitsi ake waya happy maid. Kumakitchen part they don't have to disclosure that because vanotoziva kuti mukadzi wese kana amai vese vanogona kudai kuziva utsanana. Iye anogara kunge akakura mumba imomo achiona zvinoita mai vake, saka zvinhu zvinhu pamwe unongozviti hai zvinhu munhu anozvisiyira oga izvi ndokuratidza utsanana wake. Right. Thank you, Mama. Thank you so much. And pataurwa nyaya utsanana zvizhinji. I think panguri ne1 pandinoda kuti ndichikumbira not only mama mai Amos pa message avatitumira asi vese vane mungava kana kuti vane duty rekudzidzisa the next generation something new about our own generation. I think let's not assume that since it's commonly done saka munhu wese is expected to know, because pataurwa nyaya yekuti hainyanye kutaurwa kuma kitchen party because it's expected kuti ufanira kunge uchizviziva. Hatisi tese tinogona kunge tichizviziva, uye kunyange tiri tese takaona zvichiitwa zvinogona kusakurumidza kunoka mumusoro. Saka pakudzidziswa mwana ngaaudzwe kuitira kuti kana mangwana tichikutsiura tinotsiura mwana pachinhu chatakambomudzidzisa kuti takakuudza kuti hauna kuita saizvozvo. So I still maintain that these practices, these customs, dzine utsanana, dzine kugarisana, dzine kudii, morora achitanga kupinda mumusha, I maintain sana tete vemumhuri imomo ngatigarei pasi tidzidzise murora wedu zvatinotarisira kumhuri yekwedu. Patinoziva kuti kune murora munyowani aakuuya, ngatitomboita ikadare kedu kega ana tete, tiri tega ana tete, toti zvii zvatiri kuda kuti murora wedu adzidze. Nokuti mukada kuzozvifungira musiwo auya kuti ngatimudze zvakati, munosirira zvinhu. Ngatigarei pasi, panyaya yakati paipai muudze zvakati, panyaya yakati muudze zvakati, oziva zvemumusha menyu zvese zvaanofanirwa kuziva, kuitira kuti mangwana pamunomukorekta muchiti murora wedu ane ufende, muri kutaura ufende hwamakamudzidzisa kuti murora tinodai but hausi kuita saizvozvo. Kwete kutanga nekuti ane ufende zvinhu zvaasina kumbobvira adzidza kwavo, pamwe zvazvisingadaro, pamwe haana kumbobvira azviziva, pamwe mubhoni wekuti havana zvetsika zvaakambodzidza kumba kwavo. So let's not assume that someone knows simply because it's a common practice.
Another message. Mangwana. She's just being spoiled. So she garage normal. That's very normal. Hey, to find out what the first thing I ever to watch, the promo to watch. Finishing cry. Thank you. Thank you. So still tanzwa pfungwa iyoyi ndiri kuramba ndichidzoka pakuti ngatidzidzisei, and this is an afterthought yauzoya musoro mangu yekuti asati atombova muroora wevaridzi kumba amai musaexpecte kuti zvamuri kuita muri kuti mwana wangu ari kudzidza ari kutoona, so itai muchizvitaura zvamuri kufunga kuti mwana wenyu ari kuona izvozvo anogona kuzviona akasazvikoshesa mumusoro make. Chizogarai naye pasi, handiti unoona ndichidai, ndinozviitira kuti iwewe itawo. Munhu ngaadzidziswe achiudzwa. Munhu anodzidza practical, anodzidza theory zvekare. Paari kukuonai muchiita amai muri kumba, mwanasikana wenyu mudzidzisewo. Mwanasikana wangu, kana wazova amai, izvi ndo zvandinotarisira kuti unge uri muroora anoita kana wazoenda kumba kwevaridzi. Because if we assume kuti vana vedu anofanira kuziva because kumba tinongogara tichizviita, zvinogona kusava. Hatisi tese takachangamuka kudaro, ende kusachangamuka hausi udofo. Takasikwa zvakasiyana uye tinobata zvinhu zvakasiyana. Mumwe anobata nekuramba achitaurwa achitori kubva pazera diki zvinodai obva abata. Saka akada kuzotanga kutaurirwa akura zvinenge zvato zvinhu zvinyowani. Dzimwe pfungwa dziri panapa dziri kuti doka. Next time kana wakufamba zvinokatushata kuna mashika ako kana kuti uchasiya wawacha izvozvo zvichaita kuti akuredziwe imba apare asazosara achibata zvina dzakwe. Thank you Gugu. Ndafarira approach yaGugu yekuti sorry zvako pakusaziva kwako, because she's acknowledging kuti no, you are a victim in this. Because munhu wedu uyu anoita sekunge ndiye victimizer kuti ndiye asiya akanganisa imba yevaridzi, but ndi victim pakuti ari kutsiurwa pazvinhu zvaanga asingazive, ende kuziva kwake hatikwanise kumublema iye nekuti haana kudzidziswa, you know. Saka hatikwanise kumublema kuti saka sei usina kuzvidzidza, ndaizvidzidza ndichizviwana kupi, you know. Ndikutondakirwa nekuti anomanzwa foni ichivibrate, paipinda imwe iri kutoenderana neizvozvo, same person achiti handina kutaura zvese because takatopedzisira taakutsiurwa kuti kana next time musazogeze mese sezvamaita muchiita noise munenge muchita kuti tifungei. Vanga vakuraudzira vanga vako inini ndaitovatsiurawo, kana vakadaro inini ndaitovatsiurawo. I hope they're listening and it's yes. Wonderful guys. I think makaraudzira. You got too comfortable. I know we are young, and our love is still young. Tichiri kunakirwa, we are still at our honeymoon phase. Zvichiri kutapira, but pakutapira kwedu we also need to respect boundaries. Achisi chinhu chakanaka chekuita PDA. PDA is public displays of affection in that manner. You need to be guided in how you do it, especially muri kumba kwevanhu kwa mashanya. You need to be respectful of people. Okay. Kana takunzwa imimi noise dzamuri kuita, even muri kubathroom muchigeza muchiseka muchidi azvisisina chimiro chakanaka, azvisisina unhu. Okay. Kwandiri nini sa Mr. Dobie, mukauya kumba kwangu ndinozotora mufesi wangu ndomugarisa pasi kazini yangu iyo ndoti shamwari apa panda kugadziriswa. Okay. Ipapo pakaraudzirwa kana nini ndinofunga kudaro. Guys, if you're listening to us, pakaraudzirwa regaiti baba, that lady is very lazy. Mai mnasheni dombosha ba mukashanya kumba kwevanhu. Alright, hanzi mukashanya kumba kwevanhu vewatchtower munoudzwa kuti wachai, machira anozosara achinhuhwa vaenzi, imimi maenda. Okay. Good morning Mr. Dobie. As much as they want to visit, ngavarege kurara kudzimba dzevanhu, especially kana muchiri muhoneymoon stage kudaro.
Okay. Rumbidzai nyamdai in Chitsungo. This is a better suggestion, don't you think? Challenge is they're traveling from outside Harare and coming to Harare. So that thought also came in as a way kuti man Chiregedzai kakurara. shanyaika mongonodi Moona vanhu mobuda. Saka iye was now saying saka ngatichingorega zvekushanya zvacho. because apa you are saying I'm from out of town ndikauya ndakutonobhuka B&B toona hama kusvikawo kwati tsva toenda kuB&B, then it defeats the purpose yekushanya yacho. Yeah, and also andiri kunzwisa hit iripei. Yes. They are 6 months into the marriage. It's a new couple. Yeah, they're newlywed. Yeah, so my limitations are they don't come as obvious. Yeah. To these as tiri kuti maybe mune 6 years mune 10 years maakuzviziva zvinezvi mazvidzidza over time. Ava vasati vadzidza zvakawanda. Yeah. They are less than a year into this. Yeah. Interesting. Inzwai pfungwai. Baba, let's bear in mind kuti muroora uyu akatobvawo kumba kwavo, and it shows haana kumbobvira asangana nazvo. And it's not common as people may think it is. This is why she was shocked akunzi wacha bedding by a relative she visited. I like pane voice note yauya nemumwe muchinda anga achitaura kuti it's common in Masvingo. You know why I like his message. Haana kuti it's common. Ataura it's common kwakati. Locality yacho kuti hazvisi zvinhu zviri common kwese asi kwedu isusu kwakati zviri common, because zvinhu zvatinogona kufunga kuti zviri common, pane zvinhu zviri common kwedu kwepo within kwandinogara zvekuti tikazoenda somewhere zvisi common. Nezuro ndandine discussion yandaita nefriend yangu, a very good friend, we've been friends for many years, but I was shocked when yesterday she was telling me kuti so when my pet hen died vanga vaine huku kumba kwavo yanga yainzi a pet, huku yaiurayiwa yitwe sei ipet yanga itwa nezita yainzi ndakanganwa zita racho. Kwedu isusu it's not common, but kwavo zvazviri common. Mataura ita but it's common one. You can have a hen as a pet. I was like, kwedu zotiwo. You know, so there are certain things that we might think are common, but they might be only common to a certain jurisdiction. It's true. Outside that jurisdiction, they might not be as common. So thank you for that message, Yataura Izrokuti. Let's not assume that it's common everywhere. Here is the message. My message yangu akufamba siyapa. I'm sorry, let me try to replay that. The message is playing zvisiri kunzika. Regaitins kuti mudikana ari kuti kudi. Mudikana atiye. Dr. Murkumunzwa. Yes, utter disrespect akaitwa kuti muroro. Hakuna zvinhu zvakadaro. People can come with cleanliness, hygiene and all that kind of stuff. I think akashorwa muroro. So ifoni yavo iri kudaro. They're recording. I'm gonna drive. Yeah, I think so. I hope you are on the passenger seat. Yes, I hope you are not communicating with us on the wheel. But basically, I think tanzwa perspective yepazombobuda voice rava kuti vari kuti hakuna zvakadaro kushorwa kwaakatoita ikoko hanzi tinogona kuuya hedo nenyaya dzekuti hygiene kuti chi asi hanzi kushorwa kwaakaitwa ikokoko. Imwe pfungwa panapa iri kuti iyo aikona kuzvirofamba sei. Saka ifoni yangu nahini kufoni yangu inoda kutiza maningirikini because iya handisi kutoinzwa zvachose. Okay. Angazvingomba kuti anga asingazvizivi kumba kwavo anga asingavachema vanhu vatoti etiquette manacho maid kuti tinomaid apana zvinonzi maid. Rega ndidzokorodza kubva kwokutanga. Angazvingomba kuti anga asingazvizivi kumba kwavo anga asingavachema vanhu vatoti etiquette manacho maid kuti tinomaid apana zvinonzi maid. Mubatsira wangubatsira asinosangana hafu ndodzozofanira zvikilina nika ndizotanzikana maid ndiye maid kilina achiwacha ende anenge
wakatoudzwa ndoamai unenge asingatizire zvavimba ndoyakuti tanyatoti ndasikafunga kuti vakasiyana machiri munyombe akazogara imbo hapana mwana zariya mukaklinisira agara achiclini agara ari clean. Okay. Message ndainzwa. I also don't think it's fair for us to say anonyeba kuti anga asingazvizivi. Okay. Firstly, because we don't have any proof yekuti anga asingazvizivi. And secondly, it's being seconded by other listeners vari kutoizvi vachitoti we are hearing it for the first time. So asiri yega munhu ari kuti ndasingazvizivi kutori nevamwe vanga vasingazvizivi. I think patinogona kumugadzirisira ndepekuti no chidzidza tsika yakanaka iyi, but kuti titi antonyeba kuti anga asingazvizivi, I think tinenge tisiri fair on that. There are certain things that we expect, like we have said, we expect everyone to know, but it's not everyone who knows those things, depending nekwatakakurira. Doc, can I tell you this? Inini kushandisa sheets. Ndakatanga kuzoshandisa sheets. I think ndapedza form 4. Okay. I think ndakutogara kumba kwevamwe vanhu. Takakura kumba kwedu tichingozwa kuti pambedha pane magumbezi. Sheets ndandingazviziye at all. So kuzoziva kuti kunotozombowathwa because isu magumbezi awuwati magumbezi everyday, gumbezi atizowatchwa everyday, you know. So kuti tizoziva kuti sheet irinowatchwa everyday, ndinenge ndatodzidziswa, you know, kuti no mashits anowatchwa and anowatchwa while you are there. Atisi kuti kwese kwavachashanya kune mashits, kumwe kune magumbezi. Saka tiri kuti kwasvika in the sense yekuti kana asina kutagura hake akutomuka nekutsika magumbezi avashandisa here, and then iye kutobvunza kwaari kuita ndekwekuti zvinozobuda here kuti kwese kwatiri kuenda number 1 ndotagurana nemagumbezi handiti, which is what the other listener also said kuti zvinotambirika here kuti nditosvika magumbezi enyu uri muroora munyowani. ingofungai kuti tashanya paipai pamuri kutibetsera kana kuti pamuri kutitambira muri kutambira mabhegi ane magumbezi. Then number 2, just to add, hanzi pambapa hapana maid chete, patori newashing machine. All right. So when she was asked also vakaenda side affluent. Yeah. All right. Kumba kuri nani. Atoenda kunowacha kwacho, she was not given option yekuwacha washing machine. Akanzi wacha. All right. Manual. So kwaari iye ndine ma-options andaigona kushandisa even ndichiwacha ndega ndaigona. All right. Because I'm hearing vanhu vakaona paari kunzi maid akusi kuti ari kuti ini asikadi kuwacha, but ari kuti system iyi it's actually, I'm sure when they are doing their laundry kungotora chihembe dzokandwa pamwe muwashing machine nemaid kauti naiwo cousin havo. Thank you so much for joining us today. We discussing a message that was sent to us on Roots of Love by one of us who faced something that was not quite common to them. Although it's expected to be a common thing, it was not so common to them. So they were asking, is this something that is common hospitality, or was there a message that was trying to be sent that I did not get? Please stay tuned and keep listening. I'm coming to your messages. This is The Breakout on Star FM. It's The Breakout on Star FM. Stay tuned. Hi, Mr. Dobie and Dr. I think people are being extreme with this couple. Inini, I've been married for 7 years. I've never seen my wife achiwacha mashits every morning. Tamuka. Ko tikaita 3 days tiri pamba ipapo. Ko kana vabereki vavo vakashanya vanosiya vawachawo here mashits. It's baba akalio in diesel extension. Ngavasiye vawacha kana magumbezi acho zviri nani vazonzisiya yenyu. Saseke doctor, this is a serious matter. Doctor, Maseka, serious matter.
All right, good morning, Dobie and family. Inini zvandifungisa topic yeukama iye yamakamboita. So izvi zvakaitwa neumwe wedu uyu zvinoita futi zviise distance sehama nehama zvisinei hazvo akadzidzawo sori zvakombikana rega ndidzokorodzoverenga message ndinenge ndaiverenga zvisiri izvo. Ini zvandifungisa topic yeukama iye yamakamboita takaita pano paroots of love yeukama. So izvi zvakaitwa nemumwe wedu izvi zvakaitwa nemumwe wedu uyu zvinoita futi kuti zviise distance sehama nehama zvisinei hazvo akadzidzawo sori zvakombikana. I'm agreeing because thinking they could, if this is not solved zvakanaka, given another chance to visit, I would tell you, my wife would say, no, ndaita cousin kwakwe apane zviri kuitika handisi kukwanisa kuenda kana kuti angonotita outright kuti I'm sorry I can't go back nezvandakamboitwa paya you know, especially kana vakazoshanya kumwe kana kuti I'm thinking kana isiri first time yavo kushanya kana kuri kunzi I'm not sure mudikana kana wakateerera can you tell us kuti makamboshanya here before zvikaitika semhama dzemurume wako? The reason why I'm asking this, zvinogonenge zvakanyanya kumushoka wese kuti anoti kumwe kwatakamboshanya hatina kumbodanzwa zvatangira apa. So ipo munombokuti kuvamwe vese kana zvichiitwa kwenyu sei zvatangira pandiri ndasvika kumba uku sei kumwe uku ndakashanya but hazvina kudaro. But kana kwakuri kuti ndokwamakatangira kushanya pakushanya kwenyu muchiona hama, then it sets a precedence, it tells you, and maybe kumwe kwacho you might need to find means of getting to know their expectations. But kana isiri first time yenyu kushanya zvinogona kukuvhundutsa ko sei zvazoitika kumwe kwese atinambozvona zvakadaro. Message iri paneri kuti hello baba, next time ngaatakure mabody towels mahombe aya owaridza pamusoro pemasheets omuka uchiwacha iwayo pane masheets ese ndo zvimwe zviri nyore. Now this is tricky mafungiro angu doctor. It's tricky mnozwa pakuti chi ndikakona uchiwacha matauro ako iwewe ndongofunga kuti uwacha matauro ako but ndinchifunga kana inini ndichiexpecta kuti masheets angu awachwe ndongoti masheets angu haana kuwachwa handizoziva kuti makashandisa matauro because hauna kucommunicata wandikuti asori mumba menyu ndichazinge ndawaridza matauro angu kana kuti chi musoro mangu ndichangoti masheets angu haana kuwachwa. Iyoyo pfungo yamurutounza ndo thinking yake iyo yekuti ngatiti mati ndiunze masheets angu inini how do we communicate? Because inini this is how this came to be a real issue kuti ngatiti avari kuti it's a common practice. How is the common practice communicated? Tinoita kuti zvizozikanwa sei kumunhu wese. Yes, without assuming kuti munhu wese ari kuziva common practice. And ngatiti sezvamuri kutaura kuti ndazouya neangu tinozvipatsanura sei kuti ndauya neangu ndakazoshandisa angu handina kushandisa enyu ndasvika maybe makawaridza mbedha wenyu kare kwakwanura masheets enyu ese aripo vandawaridza angu mazozviziva sei zvafamba sei? Saka in the end hospitality yairi kubvunzwa manje kuti imi muda kundudza kuti kana kwana Dobie tiri kufanira kushanyira amwe makazeni 5 ndo nyaya yatinenge tichingozonodhila nayo. Saka in the end this why it became an issue, it's actually building from that other issue yatakataura yedistance kuti that's why other family members don't visit each other because you are trying not to become weird, to avoid expectations dzausingakwanise kumita dzinokuvhiringidza kuti hauzvinzwisise zvinyowani kwauri and maybe hazvizikanwa unogona kuzoramba uchisangana neother new things. Nhasi wadzidza zvemashits wakugona kumawacha mangwana paunondovhizita wawacha mashits wakuudzwa nyaya yeserial makuseni wakuzoudzwa nyaya yechakati wakuudzwa nyaya and you end up thinking zviri nanhangu ndisashanye because every time I'm being told something new. Kwete nekuti zvauri kudzwa zvakashata but kuti it's now making you look stupid in front of people. Hanzi makasiya mawacha mashora futi munenge makuti mablankets enyu akasviba ungomuka pamba pevanhu doctor ndauya kumba kwenyu tsvaga safe baba ndomuka ndoti ndowachira papi mofunga ndoda wacha hembe dzangu mobva maonda kwacha magumbezi enyu pamwe ndakachinzwa usiku
What am I voice note manyoana Ripo? Let me play the new voice notes. I think I'll play just 5 voice notes. After these 5 voice notes, I read 5 messages, and then Doctor, we do a roundup on this. Quite interesting indeed. My voice note angwaenda kupi ari hapa. Right. Ndichakumbira pane ma voice note andichagumira munzira kuridza. For example, randakuridza iri handisi kuzoripedzisa rese kuitira kuti tipe mukana kune vamwe. Ndichaverenga zvidimbo anenge akareba more than 1 minute. Ndinongoplaya maybe about a minute of it, then ndogumira munzira imomo. Hanzi zvone nemudikana. I think tinge fair. That there are certain things that we expect like we said. So ndichakumbira kuti pamunenge makutumira voice note dzikisai volume yeradio kuitira kuti tikunzwei imimi, toda kunzwa imimi. Apa ndanda kunzwa Mr. Dobie ndakutoshamsika kuti ko ndatumirwa recording yangu sei. Mumwe ari kuti Ngozi duku baba mangwana. Wamutaura kuti it's common in Masvingo. Kutaura kwayo but inini I'm from Masvingo. But sangana nazvo. Tutori ndakaroora 6 years in marriage. But tatuwa ne time tichishanya kuhama dzedu imusungu. Saka tachambosangana nazvo izvozvo zvokuti tinozonzi washamashitsi. Alright, ndakubvunzawo kuti kokana tichizomuka dzimwe nzvimbo dzokuti munomukira mumota kuma 4-5 urumikira pabhazi nguva towacha here mashitsi acho anonzi mufaniro wacho handisusu paona musheni asi tsika yekomuniwe. Thank you. Alright, zvekurakidza kuti masvingo asiyana. Yeah, masvingo acho asiyana. Pane zaka nejerera. Imwe pfungwa iri kuti one also have to be sure that they also have to consider the cultural context yekuti zvinhu zvomumachira zvinokwanisa kushandiswa kugadzira vanhu. So iwewe chiva chamachira ako ega yekugara ndiyo safety yewanano yako iwe nomurume wako. Tingati kushorwa tingati chini chino, but there's a reason why that cultural context is there. Vanhu vanosumuka nezvinhu zvomukati. Okay, now izvi zvinoraise futi another question. Kana kuine vanhu vanofunga pfungwa iyoyo, hazvirevere kuti ndinenge ndapumha vanhu uroi kana ndikamuka ndoti handisi kuda kuti muzondiroya pamba panapa. That's one. And the other thing chandiri kufunga inini ndechekuti ngatiti inini ndava munhu akadzikama handiti tiri 6 months into marriage and stuff, but nemumwe wangu tataurana tikati patiri kushanda kumba kwavanhu isusu tungonosvika torara bedzi hatina zvimwe zvatiri kuita. How do we communicate that kuti hatina kushandisa machira enyu zvamuri kufunga zvamunoda kuti awachirwe? Machira enyu in that regard akachena, takangorara bedzi. Do we also have to wash the sheets even if nothing happened? That's where it becomes weird. Because conversation yacho Mr. Dobie munoiudza sei nyaya yacho kuti apari tricky doctor mukugarisa murooro muchiti chii iye akakuudza kuti hapana zvakaita still motomuti alright musawache zvenyu kana kuti kana pane zvamakaita chiitai sei chitangai matowacha musati maenda. And this other listener raised a very good question, discussion yekuti kokuya kwekuti tinomukira. Are you saying na 3 tisati tabuda bhazi ndera 4 na 3 am ndakutosiya ndaita sei ndawacha? Doctor, taridza mavoice note mangana ndakuata nchivarero 2 taridza 2 yechi3 ndei. Mr. Dobie. Good morning. Panyaya mashitsa painando handoononga hangu pane problem. Plus pane last message yapinda iyo ichitaura zvekugeza kuti vanhu vanga vakuita noise vachita sei. Kunenge kwatiedzi handisi kuda hangu kushandisa mashoko akatsika. Thank you for being honorable. You never know vanhu ava pamwe paakatorara ipapapa pamwe pane manoise avaitoita pane zvaitoitika zvakazofosa iye cousin kuti audze vanhu ava kuti vaite zvaakavaudza izvi kuti vaite vawache mashitsi. I'm not sure kuti magubhezi vakanzi vawache futi here, but usually mashitsi even kubnb chaiko
That's why uchiona kuti ukaenda kuBnB ukarara vanotora masheets vonawacha futi. And also muroora uyu ataura kuti panga pana maid, which means kuti iye she might be lazy or anoda kutoshandisa vanhu. But I think in this case maybe pane zvaiitika behind pavakarara ipapo kuti pamwe kazi iyi haina kuzvifarira ikabva vati ikaitaura mashoko aya. Thank you. You know, the light randaona with this voice note. Thank you so much for saying this. Light randaona Dr. Ndeiri. Kuti iwo mubvunzo wawabvunza mudikani kana uchiri wakateerera. I hope you are still listening. Mubvunzo wawabvunza wekuti maybe pane message yaida kucommunicate. Maybe itori chokwadi kuti pane message yaida kucommunicate. But the message haisi yekukushora. Message yekuti pane zvatakanzwa zviya gadzirisai. So kuti azvitaure zvinenge asiri mashoko akareruka because ukama wenyu hauna kusimba kuti akuudzei zvinhu zvakadzama kudaro. Saka anogumira mukungoti wachai kuti achifunga kuti common sense dzako dzichafunga kuti the only way to avoid kuwacha is hati ite zvatakaita kuti vanhu vazoti zviri kuitika izvi. I'd like to think so. Maybe that's what the message was saying. It's just me thinking. It makes even worse, Mr. Dobie. How so? Because what are you saying? Are you saying if I'm going to visit you, I am going to abstain because takushanyirai? I think it's wise to do so. I think it's wise. Okay. Yes, I think it's... But is it practical? Muinda muno. It is practical. It's a matter of discipline. Okay. Yes, it's practical, very practical. It's a matter of discipline. It's not like it's automatic. It's a choice that you make, kuti, we can or we cannot. Okay. Yes, so you can discipline yourself to say, we are visiting relatives and we're not going to, depending on the relationship that you have with the relatives that you are visiting. Now, 2 more last voice notes because we have played 3 so far. That's also quite common. Unapeta zvakanaka kana kuti kana muchitowirirana pakugadzirira pachona pakurara unovaudza kuti vauya namashitsi, we can use yours. Okay, you hear kuti pakumarongedza kwacho you fold them zvekuti anooneka kuti aya manyowana kana kuti because I know kuti kazhinji I'm not sure kuti vanhu tinosiyana but inini pandinoshanya andingonzi kwenye kuti ndinotoperekedzwa nzi okay this is where you are going to be to be sleeping, and that's when you can communicate to no is it okay if I can remake the bed because I brought my own linen. Question then comes, Mr. Dobie. Pamuri kundibvumidza kuunza angu green light here. Green light. Guys, kana tashanya patinorara azvimborevi kuti tiri kuenda kunoita bonde and we are just sleeping. So if we sleep at your house, we have to watch your bed linen. It's not so common practice. It doesn't make sense. Even I've been married for 20 years. I said numbers when Kana 20 years happily married, and we visit a lot of people, our relatives. I said some muka tsinzaji, hey wachai kana ka one. This is a friend of mine from outside Zimbabwe. Okay. Yeah, they live way outside Zimbabwe. These were our 5 messages. We wish we had accommodated you because my messages are anga akawanda. But unfortunately, because of our time, nepatashika regai ndiverenge 5 my message and I promise I then to varisa edu our roots of love yemuzuvara nasi. Quite interesting take that you had on issues. I think apo nepapo tichapota tichizviita izvi nachiremba kuti pane vanenge vaine pfungwa dzavainadzo kuti vanoti ndandichida kuti ndinzwewo kuti vamwe vanoti kudii. We might also bring it in if it is relative to marriages only and if it coincides with the Roots of Love program. Chandra mberi nema lessons adopta avanogara vachitipaya, but maybe
one Wednesday in many, maybe one Wednesday a month or one Wednesday in 2 months, we might take this opportunity to also, because I realized kuti zvinoti batsira kana tikanzwa pfungwa dzakasiyana siyana dzinobva kwakasiyana siyana. Now my message tichivharisa my message ndiri kutarisa kuti ndeapi andaisa parutivi. Andaisa parutivi mashanu mamwe acho akutiza. The first one says, don't be surprised. The same relative when visited by their pastors vanofuma kusenseni kunotora mashitsi iwayo nekunowacha vega. Yeah. Do you also make your pastors do the same, or is it just lesser relatives? If it's a high affluent relatives, do you also ask them to do that? Apa murora uyu aisatombodiwa apa, but like now ngaangowacha mashitsi acho then oenda zvachose asambudzoka. Akatomawacha zvinhu zvakatoitika over the weekend, akatozviita akatowacha, but pakusazodzoka kushanyira hama nawo handizozivi. But Doc naBaba vanhu vari pahoneymoon phase pamwe vaive neruzha zvikanzi mashitsi angu apona here. And as we wrap up, kudzwa pachena kuti musadzoke futi pano ndokuti vanhu vadzidze kugara kudzimba dzavo. Vanhu havachadi zvekushanyirwa izvi mazuva ano. Ndaverenga mamessage mangani? 4. Yeah, apa ndane debate ndoverenga mangani because pane iyi yandandafunga kuti rege ndiiverenga, rege ndingoiverenga. I message, the good thing is I can, from this chat, I can see other messages from as early as 3 July. And chinhu chandiri kunotisa ndechekuti ichokwadi chandataura zvinhu izvi ndechekuti there is evidence yekuti this person is evidently from Masvingo, because mamessage avo kubva kumashure kuti tisati tatomboenda panasi vanyora message ningi kumasvingo ningi kumasvingo ningi vataura nzvimbo iri specific, havana kuti avo Masvingo, but nzvimbo iyoyo iri kumasvingo. Ndobva vazochisa message yakanzi isu kumasvingo hatitozvizivi hedu. Alright. Hanzi tiri kumasvingo but hatitozvizivi. First vanhu ngavageze vasati varara please. Maybe makamuka makachena makarara muine shena. Secondly, munoshanya zvisina notice, so kudzingai kunonetsa. Thirdly, shanyai kune vanoshanya kwenyu. Kandiro enda, kandiro dzoka. No kupera kwe Roots of Love session yedu yemuzuva ranhasi. Thank you so much for the interesting messages dzamati tumira. Thank you so much. Ndinotenda maningi for making this lively and nekunza pfungwa dzakasiyana siyana. I think mendero yazvo the wrap up kubva kwandiri nini Mr. Dobie ndisati ndasiyira mukana kuna chiremba kuna Dr. ndepekuti pazvinhu zvese zvatinotarisira kuti abi yedu vazive nezvazvo, vadzidze nezvazvo, zvinogona kuti offender. I think let's find the courage and the wisdom as well, not just courage but and the wisdom of communicating it. Tisati tazosvika at a point where tikatsiurana tunoita kunge taakumhurana kana kushorana, especially pakugarisana kweukama. Pane zvimwe zvinhu zvatinofanira kudzidzisana mumaplatforms ekutodzidzisana chaiwo. Dai tadzokera tichikwanisa kudzokera patsika yedu yekare yekuti tinodzidzisana. I know hazvikwanisi kuitika every day, but ngatichitorai mukana wekuti pakaitika a certain event sekunge pane nyaya yatanga tiinayo nhasi mukuroorwa kwemunhu, achingotanga kuroorwa musa assume kuti nekuti isusu takakura tichidzidziswa iye ngaadzidzewo. People learn different things from different perspectives. Ndosaka kare zvainzi roora naive matongo. Chaiitirwa izvozvo ndechekuti kana tiri vemudongo rimwe chete, zvinhu izvi tagara tinotombozvidzidziswa pamwe chete, saka tinozvizivira pamwe chete. Saka kana muchigamuchira munhu mutsva mumba menyu, angava mukwasha mutsva kana muroora mutsva, chigarai dare nevanogarika navo. Kana ari mukwasha ngaagarwe naye dare naana sekuru emumusha munyowani imomomo. Tinokutambira mukwasha waita basa wauya. Zvatinotarisira kumunhu achijoina semukwasha wedu mumhuri medu ndezvizvi ndezvizvi nezvizvi, kuitira kuti mangwana musapopote muchiti akatitadzira pazvinhu zvamusina kumbobvira mamudzidzisa. Mwana ngaarangwe pamhosva yaakambodzidziswa kuti imhosva. Ndo mafungiro angu. It would have been unfair for our nation as Zimbabwe to start going into the streets of Zimbabwe yotanga kusunga vanhu kuti iwewe une mhosva yekuba, asi tisina constitution yemutemo unotaura kuti chapter yakati inotaura kuti uku ndiko kuba.
handiti. But izvezvi kana ukasungwa pane bhuku rinovhurwa reconstitution kuti iwewe waba takataura apa mutemo wedu. Unogona kunge maybe wanga usingazive neignorance yekuti hauna kuverenga asi uripo, it's available. So ngatiite izvozvo kuti tinoti takakudzidzisa ndiwe usina kuzoteerera patakataura pamwe hauna kuzvinzwa asi takatotaura kuti zvinozoita nani kuti tiite chastise each other on things. Even vana vatinawo vatiri kugara navo vatakubudisa tichiendesa kuzvikoro izvi nekudii, ngatitangei kuvadzidzisa zvinhu zvatinotarisira kuti tizogona kuvatsiura pazviri mangwana. Ngatitangei kuvadzidzisa nhasi. Ndo mafungiro angu andinoita panyaya dzinoenderana nedzidzi. Zita rangu ndoitwa Mr. Dobie. Ndini baba wako. Haikona kutka kuna zvinotyisa, zvinotyisa zvese zvinototkawo. Tina Dr. Bruce in the studio. We always have him every other Wednesday on Roots of Love, and he is our resident guest. He is a clinical family therapist, and he faces such like issues almost on a daily basis. Yeah, but also I'm agreeing with you, as I also close the English words say, when you're in Rome, do what the Romans do. But when you are Romans, chitaura ichiroma chenyu zvakanaka. Help us to know how the Romans do. Yes, without being weird, without causing umwe kuti afile kuti kwana Dobie akushanyike. Yes. Yeah, this is an express example of how many people now don't see each other. They don't visit because of the way we treat each other. Yeah. So and I just feel like let's learn how to convey some of our expectations without being weird. Yeah. Doctor, how can we get in touch with you for any reason or the other? Okay, so you can get in touch with the Roots of Love on 0786 585 382. That's 0786 585 382. Or you can look for us on all social media handles as Roots of Love Family Therapy or Dr. Bruce Mubongi Chitsungo. Thank you. We're Star FM, sounding good all the time. Feel it on Star FM, sounding good all the time. Yo, okay, chaps. Ndichiri kuno ndikufamba nenyi